Good morning, children. Welcome to the English program today. Chitrani and I will now continue teaching the direct and the indirect speech. I think we started it last time. So let's start from the last lesson that we did last time, just to remind you of the reporting questions of the direct and indirect speech. Now, you will see on the screen the WH questions and also the yes/no questions, where you can use the direct and indirect speech. Now, you have to be very careful when you ask a WH question, like how are you feeling? Somebody will ask you, how are you feeling? Now, if you were to report it to somebody, you will have to tell it in the correct way. That is, you say he asked me how I was feeling. The normal tendency is that you ask, he asked me how was I feeling, because it show W or the WH question word comes in front. So, now please make note of it, children. When you report a question, it is going to be a little different, and you can see on the screen, how are you feeling becomes how I was feeling. Doctor asked me, how are you feeling? That is the way the doctor would ask you direct. Now, if you were to go home and tell somebody what the doctor asked you, then you would have to say, doctor asked how I was feeling, because you automatically becomes I, because he asked me. So, I am reporting it to somebody and I say how I was feeling, and it is not how was I feeling. So, remember never to make that mistake. Now, again another question would be, what did you eat for lunch? If somebody asks you what did you eat for lunch, I go and report it and say, he asked me what I had eaten for lunch. Remember, the tense has to be the original tense, and you just use the WH question word or the HOW. And if it is a yes/no question, it is like this. He asked Savi, are you going on a cruise? Then Ravi would go and, now how I would go and report it is, he asked Ravi whether he was going on a cruise. Now, see, a WH question acts in a different way, and a yes/no question acts in a different way. You would have to use these two words. He asked me whether, or he asked me if I was going. So, make note of these two words, children. The yes and the no, yes/no questions would always have to be reported with a whether or if. He asked Savi, are you going on a cruise? And it would be reported like this. He asked Savi whether he was going on a cruise or if he was going on a cruise. I think we did it last time, and this is just to remind you, and look at this. Now, I am going to show you another slide where the teacher and Savi. First, read this conversation between Savi and his teacher. Chitrani, shall we teach this? I will be Savi. Yeah. Where are you going? I am going on a cruise. Are your parents joining? No, I am going alone. When will you come back? Well, I will be coming back next month. Now, these are the WH questions and the answers that Savi gave. Now, say, look at something like this, children. Now, you may be all knowing how to write an email. So, you might get a question in the question paper to write an email, to report this into an email and send it to somebody, just to tell the conversation you had with someone. So, you are reporting it to someone. Now, this is the conversation we had before. Where are you going? I am going on a cruise. Are your parents joining? No, I am going alone. When will you come back? Well, I will be coming back next month. So, now here we report it. Now, fill in the blanks of the email Savi wrote to his friend. Now, Savi and the teacher had a conversation, and Savi comes and reports it to one of his friends the next day. Now, this is the conversation. Now, Hemanta is his friend. You may know how to write an email. This is just a structure format of an email, better for you to know it, to Hemanta. Now, Savi, from Savi. These are the three headings on top of an email, and the subject is meeting the class teacher. Now, before Savi went on a cruise, Savi went to meet the class teacher, and the class teacher asked him some questions. So, here he is going to tell that to another friend. You know, we normally do it. I went to meet the teacher, she asked me this, I said this. So, this is what we are going to say. I went and met our class teacher to tell her that I will be going on a holiday. She at once asked me, now what was that question, Pushpa? Where are you going? Yeah, where are you going? Now you will have to change that into the indirect speech. She at once asked me where I was going.
Yes. Now that's the way I told her that. Now what was the answer? I was going on a cruise. Yes. I told her that I was going on a cruise. Yes. So Then she asked me whether. She asked me another question. What was that? whether the friends, the No, what was parents the were- direct question? it was, are your parents joining? Are your parents joining? Yes. Then she asked me whether your parents become my parents. parents. Whether my parents were Joining. And I told her no. And that. What did she ask next? Are you going alone? Then she asked me, no, then I told her Yes. no, and that I was going alone. She asked me when I will come back. I will come back. So when I will you become- come back? Yeah. Wouldn't Yeah, it? the question was, when will you come back? Yes, I would come back. When I would come back. And I told her, Yeah, what did she? what did I tell my her? plan was to come next month. Yes. So I told her I would be coming the following month. All the wills become would. The ams become was. I think you can remember. And also the pronoun Yes, changes. the pronoun changes. The tense moves on to one tense into the past tense. So where are you going becomes where I was going. So children, this is how you convert direct speech into reported or indirect speech. And this can be a new type of a question that would Yes, you that can we never, can expect. Yeah, you can never say, because now things are different and you might get to write an email of a conversation you had with someone. So remember, the contents is what matters and the tense of the direct speech is what matters. So if the direct speech is in one tense, all what you have to know is the indirect or the reported bit of speech would have to go one tense backwards, that is to one tense into the past. I think we told you this in detail, there won't be any problem. So in future we will be doing some more exercises to fix this. Now if you have written this, please go through this again, and now for the time being we will move on to a fresh lesson today. Now it's this. These are very simple questions where you will get children හරීම සරල දේවල් වලිනුත් ඔබව පොඩ්ඩක් මේ පරීක්ෂණයට භාජනය කරනවා. අමාරු දේවල් දෙන්නේ නැහැ, නොදන්න දේවල් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් මැචිං ක්වෙස්චන් එක. ඒකෙන් ඔබට දැනගන්න නිකන් කියවනකොට උනත් ඔබට මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ වෙන සිද්ධීන් මේවා පත්‍රවල වල තියෙනවා, කතා කරනවා මිනිස්සු. අපි ඒවත් දෙනවා ඔබට මේක මතකයක් ඇවිල්ලා මේක හරි සෙන්ටන්ස් එකට හරි උත්තරේ, හරි ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ, හරි යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරපු එකට හරි රෙස්පොන්ස් එක හරි දෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු දැන්. This is another question, Chitrani. You to match the election promises with the issue each one is about. Put the letter in the boxes. Election promises are very important. මේ ඡන්දේදී වෙන පොරොන්දු හරීම වැදගත්. Let us see what the promises are. Yes, we'll see. Number one, we will provide jobs for the unemployed. Number two, we will reduce income tax to promote own businesses. Number three, we will send offenders to prison. Number four, we will eradicate terrorism. Number five, we will encourage organic food for long life. Number six, we will open more universities. Wonderful. Yeah, wonderful promises, children. මේවා හොඳ පොරොන්දු. මේවා ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු වුණොත් හරීම හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු මෙහෙම ඉටු වෙනවද කියලා. So the issues, you see, education, law and order, defense, health, employment, economy. දැන් ඔයගොල්ලන් මේක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මේ වම් පැත්තේ තියෙන promises, දකුණු පැත්තේ තියෙන issues එක මේ සම්බන්ධ කරලා put the letter in the box කියලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන එළියේ තියෙන පෙට්ටියේ මේ හරි එකට හරියන උත්තරේ තියෙන අකුර දාන්න. අපි දැන් බලමු මොකද? We will provide jobs for the unemployed. කියන්නේ අපි රැකියා විරහිත කට්ටියට රැකියාවල් දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ චිත්‍රානි, what could this be? Yeah, and at once you can see it's underemployment, Yes. isn't it? මේ employment. For the unemployed, even the very word refers you to the correct answer. මේ මං Guides කියන්නේ you to the correct answer. සමහර වෙලාවට ඒක ඇතුළේද මේ යම්කිසි ඉඟියක් තියෙනවා. මෙලොව දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ unemployed කියන එකයි employment එකයි කියන සම්බන්ධ කරුවත් හැරි. ඒක එහෙම කිය යුත්තේ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔබට තෝරගන්න අමාරුවක් වුණොත් ඒක ඒ ආකාරයෙන් කෙරුවත් ඒක හරි. දැන් බලමු දෙවෙනි එක, we will reduce income tax to promote own business.
තම තමන්ගේ ව්‍යාපාරයන් දියුණු කිරීම සඳහා ආදායම් බදු අඩු කරනවලු. හරි හොඳ ප්‍රොමිස් එකක්. චිත්‍රානි, what could that be? Yeah, now we will reduce income tax to promote own businesses. I think it comes under economy. Yes. ඉතින් බිස්නස් ප්‍රොමෝට් කරුවොත් ඉතින් අපේ ආදායම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමේක. එතකොට මිනිස්සු ගොඩක් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කරයි. Income tax අඩු වුණාට පස්සේ business and economy, both these words are in the same field. If the word business so the very word business will guide you to the answer. Yes. We will send offenders to prison. ටිකක් භයානකයි. Yes, that comes under what? වැරදිකරුවන් හිරේට අරිනවලු. මොකක්ද ඔබ හිතන්නේ? නීතියක් law that සාමයක්. does it, isn't it? Yes. ඉතින් අන්න එහෙනම් ඒක තමයි B, law and order. නීතිය හා සාමය. නීතිය හා යම් කිසි පිළිවෙලකට නීත්‍යානුකූලව වැඩ කරනවා කියලා. The fourth one, Chitrani? We will eradicate terrorism. Oh, දැන් eradicate කියන වචනේ අපි තුමු දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ terrorism කියන වචනේ තියෙනවනේ. ඔව්. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ. Yes, it comes under the defense ministry, isn't it? Yes. Defense. So defense. Defense. Fifth one? We will encourage organic food for long life. Oh, long life is in connection with organic health and it's organic food. Organic food කියන්නේ කාබනික ආහාර. කියන්නේ වස විසෙන් තොර ආහාර අපි එන්කරේජ් කරනවා. අපි ඒවා කිරීමට මේ අතහිත දෙනවා. ඒතකොට ඒක මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒක හරිම ලේසි. ඒක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් health. We will open more universities. ඔව් අපි වැඩි very easy. ඔව්. ඉතින් දැන් ඒක ඉබේම එනවනේ අනිත් කට ඒවා ලිව්වට පස්සේ දැන් ඔබ හිතන්නේ මේක ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ වලට සම්බන්ධ නැති වුණත් මෙවැනි ප්‍රශ්න ඔබට දෙනවා යම්කිසි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ භාෂාවක් ඒක අපිට sannivedana ක්‍රමයක් සමග උගන්වන එකක් නිසා sannivedanයේදී මේ වගේව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නත් ඔබට ප්‍රශ්න දෙනවා. ඉතින් බලන්න මෙහෙම එකක් ආවොත් නම් ඔබට ලකුණු 5ම මේ 5ට ගන්න පුළුවන්. හුඟ වෙලාවට මේකෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් එකක්. දැන් මෙන්න මේවා ගැන ටිකක් හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න චිත්‍රානි. This is a written exercise. A friend has written to tell you that he would come to spend the weekend with you. Write a reply note. Express your happiness and tell your plans for his holiday. Number 1, to see the motor races at Katukurunda. Number 2, a sea bath. Number 3, buffet lunch at Bentota Beach Hotel. Number 4, a boat ride along the Maduganga, seeing the mangroves. Number 5, a visit to the Kalutara Bodhi. Now those are guidelines for you to write. These are writing tasks, isn't it? Oh, ඔබට දැන් ලියන්න ලිඛිත මේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත් හුඟ වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම එකට ඔබට ඒකට පොඩි ඉඟි දෙනවා ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ ගයිඩ්ලයින්ස් ටික දුන්නාම ඔබට එකපාරට යම්කිසි අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරන වෙලාවේ මොලේ පොඩ්ඩක් ටිකක් අපි කලබලකාරී නිසා අපිට එකපාරටම අදහස් එන්න පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට උදව් කරන්න තමයි ඔබට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් දෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. A friend has written to you to tell you that he would come to spend the weekend with you. යාළුවෙක් ඔබට කියලා තියනවලු මේ සතියාන්තය ගත කරන්න ඔබගේ ගෙදරට එනවා කියලා. Write a reply note කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔපු note එකට ඔබට මේ යාට උත්තරයක් අරින්න. දැන් උත්තරේදී මෙන්න මේවා කියන්න. දැන් ඔබට උත්තරයක් අන්නකොට ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියන වෙලාවේ අයියෝ මම කොහෙන්ද නිකන් කරකවලා තෑරලා වගේ කොහෙන්ද මම මේක පටන් ගන්නෙ කියලා එනවනේ අන්න ඒකට උදව්වක් තමයි කියන්නේ. එහෙනම් පළවෙනියට ඔබ express your happiness. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ පිළිබඳව සන්තෝෂය ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් බලන්න ඒකට වාක්‍යයක් ඔබට හැදේ ඔළුවේ. ඊට පස්සේ 2 tell your plans for his holiday. ඉස්සෙල්ලාම ඔබ එනක ගැන සන්තෝෂයි කියලා. ඉතින් ඒ එනේ යාළුවාට අපි මොන හරි ගමනක් බිමනක් ලෑස්ති කරන්න වෙනවනේ. මෙන්න මේක තමයි මම ඔබ වෙනුවෙන් මම ලෑස්ති කරලා තියෙන ඔබට කාලය ගෙවීමට භාවිතා කරලා තියෙන ක්‍රමය. ඒකේ යන්න තැන් මේවා තමයි. කරන දේවල් මේවා තමයි කියලා කියන්න. ඒ කරන දේවල් පහකුත් ඔබට මෙතන ලියලා තියෙනවා. To see the motor races at Katukurunda. A sea bath, මූදේ නාන්න කටුකුරුන්දේ motor races බලන්න. 3, buffet lunch at Bentota Beach Hotel. Bentota Beach Hotel එකේ තමයි lunch ගන්න. A boat ride along the Maduganga. Maduganga ගොඩක් මිනිස්සු යනවානේ. Seeing the mangroves. Mangroves කියන්නේ අර කඩොලාන ශාක පරිසරවල් බලන්න. ඊට පස්සේ a visit to the Kalutara Bodhi. දැන් මේ ටික මෙතනින්ම උපුටාගෙන මේ ලියලා තියෙන දෙකෙන්ම උපුටාගෙන ඔබට ලියන්න පුළුවන් අදහස් වචන කිහිපයක් විතරක් සම්බන්ධ කරලා වාක්‍ය ලිව්වත් හරි.
Chitrani, isn't that the way Yeah. to Now, write? now, first and foremost, you should know how you would express your happiness. Yes. How do we say when we are happy? We can. I'm happy I'm very to- happy, or Yeah. I'm thrilled. Yeah. These are the words so you can use. always start, I'm really happy to To hear. hear that you are hoping to visit ඔව්. us. දැන් අපි බලමු අපි මේ යාළුවෙක් කිව්වොත් අපිව බලන්න එනවා කියලා අපිට හරි සන්තෝෂයක් එනවා. ඉතින් අපි ඒ යාළුවාට ලියන්නේ අනේ මට හරිම සන්තෝෂයි ඔබ අපේ ගෙදර එන එක ගැන කියලා. ඒකට ගොඩාක් විවිධ ආකාරයේ ඉංග්‍රීසි වචන තියෙන ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I'm thrilled, I'm so excited. කිසිම දෙයක්ම වෙන්නේ නැත්නම් I'm so glad. I'm so glad. කිසිම දෙයක් එන්නේ නැත්නම් I'm very happy කිව්වත් කමක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද කොහොමද මේ නෝට් එක පටන් ගන්න කියලා. අපි බලමු first line. ඔව්. මෙන්න මෙහෙම දැන් ඔබගේ නෝට්ටුව අපිට හම්බුණානේ. Yeah. Received your letter and I'm happy to hear about your idea to visit me. I will plan an interesting stay during the weekend. ඔන්න බලන්න. See the first two lines? ඔව් කිසිම අමාරුවක් නැහැනේ. අපි යම් කිසි දෙයක් ලැබුණා කියනකොට ලියන්නේ received your letter. ඔබ දන්නවා මෙච්චර කාලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඒක ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා. ඊට පස්සේ එතනටම ලියාගෙන යනවා and I am happy to hear about your idea to visit me. දැන් ඒ වාක්‍ය එකට ලියන්නේ නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා received your letter කියලා ඔබට කෙටි අදහස් නම් එන්නේ එතන නවත්තලා ඊට පස්සේ and එක නැතුව I am happy to hear about your idea to visit me. ඒකම ඉතින් මම යාට තව ටිකක් සන්තෝෂ කරන්න ලියනවා මම හොඳ ඔබට නිවාඩුවක් දැන් සකස්සන්න යන්න තමයි යන්නේ. I will plan an interesting stay during the weekend. Then isn't that sentence enough, Chitrani? Yes. I think that's more than enough. Yeah. So I'm happy කියන එකට I'm Yeah. thrilled කිව්වත් කමක් නැහැ. I'm very glad කියන්න පුළුවන්. As long as you write it without any mistakes, Mistake. you're perfectly all right. දැන් මේ ලිඛිත දේවල් අපේ දූල පුතාලට පොඩ්ඩක් අමාරු නිසා ඔන්න මෙහෙම හිතා ගන්න මෙහෙම ලියනකොට මෙන්න මෙච්චරයි හරීම සරලයි. ඊට පස්සේ අපි කියවනේ මේ මේකම තව ලියන්න පුළුවන් විදියක් තමයි අපි කියවනේ I'm happy කියන එකට ලියනවා වගේ තව වචන පුළුවන් කියලා අපි මෙහෙමත් ලියනවා. I'm extremely happy to hear about your visit. I will plan a nice weekend for you. ඔව් අර I'm extremely happy. That's an adjective, isn't it? මම අතිශයින් සන්තෝෂ වෙනවා ඔබ මගේ ගෙදර එනවයි කියපු එක ගැන. ඒ ආකාරයටත් ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව විදියක්. අපි මෙහෙම ලියනවා. It's nice to hear about your visit to my place during the weekend. ඊට පස්සේ ආයෙත් එතෙන්දිත් ලියන්නේ I shall plan a lovely holiday or a stay with us. Now Chitrani, you can write. Now you don't go to write all three. You write- you have to get into practice of writing only one way of Yes, writing you can know this. that these are three ways of writing. මේ තුන් ආකාරයකට ලියන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්න. නමුත් එක දෙයක් ඔබගේ හිතේ තබා ගන්න මෙහෙම එකක් ආවොත් කොහොමද මම පළවෙනි ඒ වාක්‍ය How to express your happiness. happiness. You're expressing your happiness. දැන් මේක තිබුණානේ අර මේ දීපු guidelines වල තිබුණා express your happiness. ඔන්න expressing your happiness. ඊට පස්සේ guidelines වල තිබුණා your plans. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා වාක්‍ය ලියවනේ ඔබ වෙනුවෙන් අපි මෙහෙම නිවාඩුවක් ලැහැස්ති කරනවා කියලා. එන අය ලැහැස්ති කරපු නිවාඩුව කොහොමද කියලා අපි කියනවා. අපි බලමු කොහොමද අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔව් අපි කියවනේ අර කටුකුරුන්දේ motor races තමයි අපේ අර agenda එකේ පළවෙනියම තිබිච්ච එක. ඉතින් කොහොමද ඒක ලියන්නේ? හරිම simple. I will take you to see the motor racers at Katukurunda on Saturday. ඒකනේ. දැන් මේ future tense එකේ අනාගතයේදීනේ අරන් යන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා හොඳටම මේ will වචනේ දාලා ලියන්න පුළුවන් ඒ කරන ක්‍රියාපදේ. I will take you to see the motor racers at Katukurunda on Saturday. දැන් මේකේ ඔබට දාන්න තියෙන්නේ I will take you කියන එක විතරයි. මොකද අතන ඉතුරු ටික motor to see the motor racers at Katukurunda කියන එක අර guidelines වල තිබුණා. බොහෝ විට ওই guidelines දෙන්නේ ඔබට යම් කිසි දෙයක් උපුටා ගන්න ලේසි වෙන්න. දැන් ඔබ මේ වාක්‍යයේ 4න් 3ක් විතරම අර දීපු ඒවායින් උපුටා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු. ඔන්න දෙවෙනියට On the same day, isn't it? Yes, yes, same By day. noon, we can go for a sea bath. I'm sure you would love it. The sea is calm and cool. ඔව්. දැන් මේක ඔබට පුළුවන් වෙන ආකාරයකට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් by noon කියන්නේ දහවල් මධ්‍යහනය වෙනකොට. මොකද ඒ වෙලාවට නේ ඇඟට රස්නේ. ඉතින් ඒක ලියන්න බැරි නම් මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. V එකෙන් පටන් ගත්තත් කමක් නැහැ. We can go for a sea bath. I'm sure you would love it. මම හුඟක් විශ්වාස කරනවා ඔබ ඒකට හරිම කැමති වෙයි කියලා. The sea is calm and cool. ඉතින් එහෙම වාක්‍යයකුත් දානවා. එයාගේ යම් කිසි බයක් තිබුණොත් මූද යන්න. because sea is very calm and cool. හරිම මූදේ නාන්න භයානක නැති තත්වයක් තියෙනවා. හරි cool. හරි සීතලයි, නිශ්චලයි. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි බලමු තුන්වෙනි ගයිඩ්ලයින් එක දුන්නේ මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි After the sea bath.
Yes. We can go for a good buffet lunch at the Bentota Beach Hotel. That sounds nice. Very nice. You will enjoy the delicious seafood specials. ඔව් දැන් මේ ගයිඩ්ලයින්ස් වල තිබුණා a good buffet lunch at Bentota Beach Hotel. ඉතින් දැන් මම ඒක උපුටා ගත්තා. අපිට ඉතින් ඒක කියන්න එපා වාක්‍යයක්. අපි එක්කන් යනවා කියලා අන්න ඒක තමයි මේ මුලින් ලිව්වේ. After the sea bath we can go for a good buffet lunch at the Bentota Beach Hotel. නැත්නම් ඉතින් we can කියන එකට ඔබ ලියන I will take you කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ you will enjoy මේක ඉතින් තව පොඩ්ඩක් අර විස්තරාත්මක වෙන්න ඕන නිසා දාපු එකක්. ඔබට පුළුවන් නම් ඒක දාන්න. නැත්නම් ඉතින් මේ අර පළවෙනි වාක්‍ය උනත් ප්‍රමාණවත්. You will enjoy the delicious seafood specials. ඉතින් මේ seafood කන්න ගොඩක් මිනිස්සු ආසයිනේ. ඔය ඉස්සෝ දැල්ලෝ කකුළු වන්ට තමයි seafood කියන්නේ. මාළු. ඉතින් you will enjoy the delicious seafood specials. ඉතින් ඒකත් අපි තව additional වාක්‍යයක් හැටියට දැම්මා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක මොකක්ද අපි කිව්වේ? මාදුගංගේ යනවා කියලා කිව්වනේ. Yes. Now this is the next day, isn't Yes. it? Yes. On Sunday we can go on a boat ride along Maduganga to see the mangroves and worship the Kalutara Bodhi in the evening. ඔව්. දැන් අර ඔබ ප්ලෑන් කරපු එකේ තව තිබුණා ගයිඩ්ලයින්ස් එකේ විස්තර දෙකක්. එකක් තමයි මාදුගංගේ අර කඩොලාන පරිසරවල් බලන්න යන එක. අන්තිම එක තමයි කළුතර බෝධිය වඳින එක. ඉතින් මේ දෙකම එකට දාලා තියෙනවා. ඔබට කැමති නම් මේ දෙක වෙනම ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් on Sunday we can go on a boat ride along the Maduganga to see the mangroves. බලන්න මේ ටික ඔක්කොම අරකේ ලියලා තිබුණා. ඒ උපුටා ගන්න විතරයි තුනේ. සමහර දූල පුතාලට වචන එකතු වෙන්නේ නැහැ, අදහස් එන්නේ නැහැ කියලා ලොකු කලබලයක් වෙනවා මේ වෙලාවට. කිසිම කලබලයක් වෙන්න එපා. හොඳට මේ පැහැදිලිව කියවන්න දීලා තියෙන ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නේදී අහලා තියෙනවනේ මෙන්න මේවා කියන්න කියලා. එහෙනම් ඔබ කිව යුත්තේ ඒවා. එහෙනම් ඒ වයින් උපුටා ගන්න ගොඩාක් අදහස් තියෙනවා, වචන තියෙනවා, වාක්‍ය තියෙනවා. ඒක තමයි මේ උපුටාගත් එක ලිව්වේ on Sunday. ඉතින් ඉරිදා දැන් සෙනසුරාදා මේ සියලුම දේ කරන්න බැහැනේ. ඉතින් on Sunday මොකද weekend එකටම තියෙන plan එකක් මේක. On Sunday we can go on a boat ride along Maduganga to see the mangroves and worship the Kalutara Bodhi. දැන් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න තවත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේක ලියලා. ඒ මොකද්ද? මේ plan එක කිව්වට පස්සේ දැන් මේ යාළුවා එනවනේ. මේ යාළුවා ඇවිල්ලා කොහෙන්ද බහින්නේ කොහොමද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියන එකත් ඔබේ ඔළුවට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇඩිෂනල් වාක්‍යයක් ලියනවා. Yes, Please let me know the time you would arrive. And what's the last one? I shall pick you up from the station. දැන් බලන්න මේක ඉවර කරන්නත් ඕනේ ලස්සන විදියකට. අරවා විස්තර කියලා එතනින්ම එහෙමම නවත්තන්න බෑ. ඉතින් ඔබට නිකන් එනවනේ අදහසක් මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ සිදුවන ක්‍රියාවක්. ඒතර මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපි නිකමට කටවචනටත් අහනවනේ යාළුවන්ගෙන්. ඔයා කියන්නකෝ මට එන වෙලාව. එතකොට මං එන්නම් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට නැත්නම් ස්ටේෂන් එකට. අන්න ඒක තමයි මේ කියලා මේ ලස්සන නෝට් එක නැත්නම් ලියුම අවසන් කරුවේ. Please let me know the time you would arrive. ඔබ මෙතෙන් මෙහෙට පැමිණෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාව මට කියන්න. එතකොට I shall pick you up from the station. මං ඔබව දුම්රිය ස්ථානයෙන් රැගෙන යාමට එන්නම්. දැන් මේක හොඳටම ඇති විස්තරයක්. මීට වැඩිය පොඩි වාක්‍යවල එහා මෙහා වෙලා අදහස් ආවත් කමක් නැහැ. හැබැයි මේ ටික තමයි අපි ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම දවසක ලිඛිත දෙයක් අහම කලබල වෙන්න එපා. ඒ ලිඛිත දේ කියලා තියෙන ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික කියවන්න. ඒ විස්තරය කියවනකොට මේක තමයි මට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අහලා තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මේ ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙන්නේ මට දැනගන්නනේ මොකද්ද කියන්නේ. එන මේවයි තියෙනවා. එහෙනම් මේ ගයිඩ්ලයින් එකකට එක වාක්‍ය බැගින් ලිව්වත් මගේ ලිඛිත අභ්‍යාසය හරි කියලා හිතාගෙන කිසිම බයක් සැකක් නැතුව අර දීලා තියෙන එකෙන් උපුටගෙන තමනුත් ඕනනම් වචනයක් දෙකක් දාලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරලා මෙන්න මෙහෙම අර දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් පහට වාක්‍ය පහක් ලිව්වම තමාට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලිඛිත අභ්‍යාස අපි හුඟක් ගොඩක් දූලා පුතාලා වැඩි කැමැත්තක් නැති අභ්‍යාස ලිඛිත අභ්‍යාස. මොකද අරවට නම් හුඟක් අපිට කියනවා ටක් ටික් ටුක් කියලාත් උත්තරේ ලිව්වා කියනවා. හැබැයි මේවට එහෙම ලියන්න බෑනේ. ඉතින් දැන් ටක් ටික් ටුක් කියලා උත්තර ලියන්නත් එපා ඒවට. මේ හොඳට අපි කියලා දෙන්න ඇහුවොත් හොඳ තේරුමක් ඇතුව උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ලිඛිත ඒවා આવොත් බය වෙන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නේ කියවලා ප්‍රශ්නෙම්ම තියෙන වචන උපුටාගෙන මේ වගේ එකක් ලියන්න. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කියලා අපි ඔබට කියන්න යන්නේ. දැන් මෙන්න මෙහෙම ලිඛිත එකක් තියෙනවා. just Chitrani shall we read. තවත් ලියන්න දෙයක් දෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ නොඑක් ලිඛිත අභ්‍යාසය තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. A past pupil of your school is going for a heart transplant operation and needs O positive blood. Write a notice for your school notice board requesting donors to contact you. The president of the Past Pupils Association. දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම එනවා.
දැන් මේක බලන්න මේක ලිව්වහම මේකේ තියෙනවා ඔබගෙන් ලිවීමට බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? චිත්‍රාණී past pupil. Pupil of your school is going for a heart transplant operation. Yes. And needs O positive blood. බලන්න දැන් මෙන්න මේකම තමයි විස්තරේ. මේකම තමයි ඔබ නෝටිස් එකේ ලියන්න තියෙන විස්තරේ. අපිට කිසිම දෙයක් බොහෝ විට වචන කිහිපයකට වැඩිය අපේ අතින් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකට ලියන්න කියලා තියෙනවා නෝටිස් එකක්. ඔබගේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්ට මේ heart transplant හෘද සත්කමක් කරන්න යනවා. ඒකට O positive වර්ගයේ ලේ ඕන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලේ ඉල්ලලා ලේ දන් දෙන්න කැමති කට්ටියට නෝටිස් එකක් ලියන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට නෝටිස් එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් බලන්න. Now you can take words from the question itself, isn't it? ඒකයි මම And very often we see this type of notices in the newspaper. Yes. A past pupil of our school is going for a heart transplant operation. He needs O positive blood immediately. Donors with the O positive blood group, please contact Suranga, that is the president of the PPA, on the following numbers. Now numbers are given below. මේ නම්බර නම් ඇත්තේව නෙමෙයි මේව. President Past Pupils Association. So this is all that you have to do. ඔය කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අර දීලා තියෙන එකේ තියෙන වාක්‍ය කඩ කඩ ලිව්වා. A past pupil of our school. දැන් of your school කියලානේ තිබුණේ. A past pupil of your school is going for a heart transplant operation කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. ඉතින් ඒක අපි ලියනවා නෝටිස් එකේ. A past pupil of our school is going for a heart transplant operation. දැන් අරකේ තිබුණ and he needs O positive blood. ඒකමයි මෙතන අපි ලියන්නේ. He needs O positive blood immediately. දැන් immediately කියන වචනේ අපි දැම්මා. දැන් කියනවා මේ ඒ ලේ දන් දෙන්න කැමති කට්ටියට අපි ආරාධනයක් කරනවා. ඉතින් ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියනවා. Donors with O positive blood. දැන් අපි දන්නවනේ මේකට දන් දෙන්න අපිට අවශ්‍ය O positive වර්ගයේ ලේ තියෙන ඒගොල්ලන් විතරයි. ඉතින් අපි ඒක විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. Donors with O positive blood group. O positive වර්ගයේ ලේ තියෙන ලේ දන් දෙන්න කැමති කට්ටියට කරුණාකරලා මෙන්න මේ අහවලාවට සමග සම්බන්ධ වෙන්න. contact කරන්න. කවුද? සුරංග කියලා නමක් දාන්න. ඔබට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් නමක්. President PPA on the following numbers. මේ පහත සඳහන් නම්බර වලට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් හුඟක් වෙලාවට මෙහෙම නෝටිස් එකක් ලියන්න දුන්නොත් අපේ දූල පුතාලා ඒක හිස් තැනක් තියලා යනවා. එතන ලියන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. අපි මේ කියන්නේ මේ ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකෙම උපුටා ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම සිම්පල් දෙයක් පමණයි ඔබට කරන්න ඕනේ. මේ මෙතන ලියලා තියෙන විස්තරයෙන් 4/3කටත් වැඩිය කොටසක් ඔබට ප්‍රශ්නයේම දීපුවා. ඉතින් මෙන්න මේක හසුරුව ගන්න ක්‍රමයේ විතරක් මතක තියාගත්තොත් ඔබට මේක කිසිම වැරද්දක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු තවත් ලිඛිත අභ්‍යාසයක්. Shall we read this? Gayan visits Kanil and finds the house locked. He leaves a note. It rained hard and the note got wet and some of the words have got washed off. Complete the note by filling the missing words. There is only one word per blank. දැන් ලිඛිත අභ්‍යාස නානා ආකාරයට ඔබට දෙනවා. අර වගේ විස්තර දීලා ඒකට උත්තරයක් ලියන්න දෙනවා. නෝට් එකකට උත්තරයක් ලියන්න දෙයි. යම් කිසි දෙයක් දීලා නෝටිස් එකක් ලියන්න දෙයි. මෙන්න මේ වගේකුත් දෙයි. අපි දන්නේ මොන ආකාරයෙන් ඒක ඔබට එයිද කියලා. නමුත් මේ නොඑක ආකාර වලින් ලියන ඕනෑම එකකට ඔබලා හැසිවිය යුතුයි ලියන්න. දැන් අපි බලන්න මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. දැන් මේකේ හරය තේරුම් ගන්න විතරයි ඔබට තියෙන්නේ. Gayan visits Kanil and finds the house locked. Gayan Kanilව බලන්නට ගියාට පස්සේ කනිල්ගේ ගෙදර වහලා තියෙන බව එයාට තේරුම් යනවා. He leaves a note. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා ලියුමක් පොඩි නෝට් එකක් ලියලා යනවා. එයා ආපු බව අඟවන්න. ඉතින් මේ තියලා ගියාට it rained hard and the note got wet and some of the words have got washed off. දැන් මෙයා තියලා ගිය ලියුම තෙමිලා වැස්සට සමහර වචන මැකිලා ගිහිල්ලා. දැන් ඔබට කියනවා මේ complete the note by filling in the missing words. There is only one word per blank. ඒ කියන්නේ මේ එක හිස් තැනකට එක වචනයයි තියෙන්නේ. ඔබට කල්පනා කරලා මේ නෝට් එකේ මැකිලා ගියපු වචන දාන්නලු. ඉතින් මේක ඔබට කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් හරය තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතුනොත් මේ නෝට් එකම ඔබට ලියන්න කිව්වත් ඔබට ලියන්න පුළුවන් මේක ඔබගේ වචන වලින්. දැන් නෝට් එක ලියලා තියෙනවා. සමහර වචන විතරක් ඔබට දාන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ මොහොමද ඔබ දාන්න කියලා.
ඒ ගමන්ම ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න දූල පුතාලා මේ නෝට් එක ඔබට ලියන්න දුන්නොත් ඔබ කොහොමද ලියන්න ඕනේ මේ ආකාරයට. දැන් බලමු. Dear Khanil, I'm so sorry to have missed you. I came to Colombo this morning and there is a blank there to see you at home. Your neighbors blank me that father has blank hospitalized. I wish I had time to blank him, but I am blank to Kandy by the intercity train at 4 o'clock this evening. Anyway, I blank be back in Colombo next week and I will definitely blank to see your father. Please him my best wishes. Now you see, even without the words, you can understand something. You have come to your friend's house and finds that the door is locked. Then you speak to the neighbor, then gets to know that your friend's father has been hospitalized. Yes. And then you're not able to go and see him. So you say, I wish I had time to, there's a blank, right? Him. Then again he says he's hoping to come back again next week. Yes. And that he would definitely come and see the patient. Yes. So the idea you can get it. Yes. දැන් මේ වගේ එකක් හිස්තැන් සමග ආවහම අපි ඔබට හැම වෙලේම කියන එකක් තමයි හිස්තැන් ටික එකින් එක වාක්‍යයෙන් කියව එක එක හිස්තැන් පුරවන්න යන්න එපා. කවදාවත් ඔබට හරියට ඒව පිරෙන්නේ නැහැ. මේක මුල ඉඳලා අගට කියවලා මේකේ තියෙන හරය නැත්නම් සාරය නැත්නම් සාරාංශය ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන වචන වලින්. මෙතන අඩු වෙලා තියෙන වචන 14යි. ගොඩාක් වචන තියෙනවා. ඒකට ඒකෙන් මොනවා හරිම හරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ එක වචන ටික ඔලුවට ගිහිලා තේරුම් යනකොට ඔබ දන්නවා දැන් මේක නෝට් එකක්. ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අදහසයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඒවා ඔක්කොම මේ වචන වලින් තියෙනවා. මේක කියවගෙන යනකොට ඉබේටම පවා හිස්සැනට ඔන්න ඕන වචනේ ඔබගේ ඔලුවටත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙහෙම එක සැරයක් කියවන්න. I'm sorry to have missed you. I came to Colombo this morning. මට හරි දුකයි ඔබව හම්බුනේ නැතුණාට. මං අද උදේ කොළඹ ආවා. And to see you at home. අපි හිතමු අර ඉස්සෙල්ලා විස්තරේ තිබුණේ නැතත් and to see you at home කියන්නේ ඔබ බලන්න ගෙදර ගියා වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ. Your neighbors. එදන් අසල්වැසියෝ හම්බෙලා තියෙනවා. Me that father has hospitalized. එතකොට හොඳට තේරෙනවා මේ ඕගොල්ලෝගේ ඔබගේ අසල්වැසියෝ කිව්වා මේ කවුරු හරි ඉස්පිරිතාලයකට තාත්තා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න බවක්. I wish I had time to මොකක් හරි කියනවා මං හිතනවා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න කෙනෙක් ඉතින් බලන්න යන සුදුසු නිසා මං හිතනවා මට වෙලාව තිබුණා නම් හොඳයි කියලා මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් එහෙම තිබුණේ නැහැ. මේ but කියලා තියෙනවා. I am to Kandy by the intercity train at 4 o'clock this evening. මම ලියුම ලියපු දවසේම හවස නුවරට 4 කෝච්චිය යනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔබට අදහසක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ අද මේ තාත්තව බලන්න යන්න බැරි කමක් තියෙන බව. Anyway, I be back in Colombo. දැන් බලන්න ආයිත් මෙයා කියනවා නැවතත් මම කොළඹ එනවා next week and I will definitely බලන්න to see your father. තාත්තා බලන්න කියලා අර එනවා කියන එක නොකිය අර ටික තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔබට ඉබේම එන ඔළුවට වචන මේවට එන්නේ මොනවද කියලා. චිත්‍රානි, shall we see what? Yeah. Now are you giving the words or not? They have to think. Sometimes in your, if it's a first paper, they give the words, but to be a good practice, Yeah, better not to give. Better not to give. Then You have to think then Yes. what the word is. Word is. So let us see whether we could fill the blanks Yes. without looking at any text. Any words. Yes. උඟ වෙලාවට ඔබට මේකට වචන හිස්තැනට එන වචන දෙන්නත් පුළුවන් දුවලා පුතා. නමුත් අපි හිතමු ඒ දුන්නොත් ඒක බෝනස් එකක්. නොදුන්නොත් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු නොදී පුරුදු වුණොත් දුන්නොත් ඊටාම ලේසි වෙනවා. අපි බලමු දැන් මොකද්ද මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. Dear Khanil, I'm so sorry to have missed you. I came to Colombo this morning and to see you at home and to see you at home and came to see you at home, or you can even use any other word and expected to see you at home. Yes. So there are many other words. Yes. The simplest one is I came to see you. Very simple word. Very Verb. simple word. Your neighbors, me. Now the neighbors, your neighbors told me that. Whose father? Your father. Your father has been hospitalized. I wish I had time to Very simple. yes, See him. visit him or see him. But I am going to Kandy or leaving or going to Kandy by the intercity train
at 4 o'clock this evening. Anyway, now in the future, yes, I will be back in Colombo next week and I will definitely come to see your father. Please give him my best wishes. Warm regards. Gayan. Now see, this is how you write it. හිස්තැන් තිබුණා හිස්තැන් වලට වචන තිබුණේ නැතත් මේ සුළු වචන ටික ඔබට දාගන්න කිසිම අමාරුවක් නැහැ. හැබැයි පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකේ tense එක කාලය හරියට යොදන්න ඕනේ. බලන්න විශේෂයෙන් මේ your neighbors told me that your father has been hospitalized. අන්න එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න has එකට පස්සේ hospitalized කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒක මැදට හිස්තැනක් තියෙනකොට ඔබට ඉබේ මේක ඔලුවට එන්න ඕනේ මොන tense එකෙන්ද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉස්පිරිතාල රෝහල් ගත කරනු ලබලා තියෙනවා කියන එක තමයි මේකේ අදහස. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මෙච්චරයි ඔබට ලියන්න තියෙන්නේ. I am sorry to have missed. දැන් ඔබට හදිසියෙවත් මේ ලියුම නොදී අර තියපු විස්තරය අනුව ඔබට ලියුම් නෝට් එක ලියන්න. ඔබ ලියපු නෝට් එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙනම් ඔබ මෙන්න මේ ආකාරයේ නෝට් එකක් ලිවිය යුතුයි. ඉතින් හරිම සිම්පල් වලට ලියනවා. I came to see you but I missed you. Your neighbors told me කියලා ඒ හේතුවක් ඕනෑම හේතුවක් දෙන්න පුළුවන්. එදා ඔබ ගෙදර නොහිටින්න හේතුව ඒ වුණාට මම ආයිත් එන සුමානේ ආවහම ඔබ බැලීමට එන්නම් කියලා නිකන් ලියන්නත් පුළුවන් නෝට් එකක් එහෙම දුන්නොත්. දැන් මේ නෝට් එක විශේෂිතයි. ඒ අනුව මේ දීලා තියෙන හිස්තැන් වලට තියෙන පද ඔබට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට හොඳටම තේරෙයි සමහර හිස්තැන් වල තියෙන්නේ ක්‍රියාපද. සමහර හිස්තැන් වල තියෙනවා සර්වනාම පද. සමහර හිස්තැන් වල තියෙනවා මේ නිකන් warm regards කියලා විශ් කරන වචනය. ඉතින් මේවා ටික ඔබ දැනගත්තොත් මේ හිස්තැන තියෙන්නේ වාක්‍යයේ කොයි ස්ථානයේද? දැන් ඔබ දන්නවනේ වාක්‍යයක් ලියනකොට subject එකක් තියෙනවා, verb එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උක්ත ආඛ්‍යාතයක් අතරට සමහරට කර්ම පදයක් තියෙන්න පුළුවන්, විශේෂණ පද තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙක් කල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා අනුව ඔබට බලන්න මේ හිස්තැන කොයි ආකාරයේ වචනයක් කියන හිස්තැනක්ද? ක්‍රියාපදයේ එන ස්ථානයක්ද? විශේෂණ පදයක් එන ස්ථානයක්ද? එහෙම කියලාත් ඔබට මතක තියාගත්තොත් මේවා කිසි දෙයක් වරදින් නැතුව ඔබට ලියන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි බලමු තවත් පොඩි grammar lesson එකකට යන්න යන්නේ චිත්‍රානි. This also they have to learn. The present perfect continuous tense. I think already they have learnt it, but better to revise. Yes. අපි මෙතෙක් කල් උගන්ලා තියෙන්නේ ඔබට මේ අපේ පාඩම් මාලාවේ ඉගෙනුවා මේ අතීත වර්තමාන අනාගත කාලේ simple tense එක, continuous tense එක, perfect tense එක. දැන් ඔබ දැනගත යුතුයි ඒවයි ඔක්කොම කිව්වේ එක්තරා කාලයකදී. A point of time. එක කාලයේ එක්තරා අවස්ථාවකදී යම් කිසි දෙයක් සිදු වුණ බව හෝ සිදු වෙමින් තිබුණ බව හෝ සිදු වේවි කියලා තියෙන බව හෝ පවසන ඒවා. දැන් ඊට වැඩිය වෙනස් જાතියකුත් ඔබ දන්නවනේ තියෙනවනේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදු වෙමින් තියෙන සිදුවිලි තියෙනවා. ඒවා සෑහෙන කාල පරාසයක් තුල සිදු වෙනවා. සමහර වෙලාවට පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අද වෙනකනුත් සිදු වෙලා තියෙනවා. සමහර විට පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා සිදු වෙමින් ඇවිල්ලා සෑහෙන කාලයක් අතීතයේ එක්තරා අවස්ථාවක නැවතිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් ඉදිරියට අනාගතයට වෙනකම් මේක කෙරෙමින් ගිහිල්ලා අනාගතයේ යම් කිසි දවසක නවතීවි හෝ නොනවතීවි කියන අදහසක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකට කියන්නේ present perfect continuous tense කියන්නේ ඒ එක tense එකක්. කියන්නේ වර්තමාන present කියන්නේ ඔබ දන්නවනේ වර්තමාන කාලේ perfect continuous කියන tenses දෙක එකට එකතු වෙලා එන අදහසක් තමයි මේකේ ඉන්නේ. Chitrani, shall we teach them this now? Now the easiest way to remember is the point of time and the period of time. Yes. Both these words come together with since and for. Yes. So you see, now I started teaching in the year 2000. Say in the year 2000. Now for 16 years I have been teaching. Still teaching. Started in the past but still teaching. So then how would I say this now? Am I going to say that I taught in the year 2000? Then it's wrong. No, it's wrong. Because I haven't stopped. So then I can count the number of years and make it 16 years. So then 16 years is a period of time. Then 2000 is the point of time. So remember the point of time and the period of time. These two words go together with since and for. The moment you see the words since and for, you have to remember that this sentence belongs to the present perfect continuous tense, which carries has been or have been together with the ing form of the verb. Now if I started teaching in the year 2000 and if it is 2016 now, I would say like this.
I have been teaching since the year 2000. Now that's the point of time. If somebody asks me, for how long have you been teaching? Then I have to count the number of years and say, I have been teaching for 16 years. I have been teaching for 16 years. Now if the pronoun is not I and if it is she or he or a singular noun, then you have to use the word has in place of have. Now look at this example. She has been teaching for 16 years. Now 16 years is a period. She has been teaching since the year 2000. Year 2000 is the point of time. Point of time and period of time go together with since and for. The moment you see since and for, you must remember if you are asked to give the correct form of the verb, it has to be a present perfect continuous verb. Isn't it, Yes, Pushpa? yes. So this is a little, I think the other tenses are a little easier. Yes. This you have to pay attention and learn. And you know, there are little words that will strike you, like Chitrani told, the since and the for. The moment you see the since and the for, since කියන වචනේ for කියන වචනේ දැක්ක ගමන් වාක්‍යයක හදිසිය ඔබට හිස්තැනක් පුරවන්න තිබුණා නම් හරි ක්‍රියාපද දාලා ඔන්න ඔළුවේ පොඩි මතකයක් එන්න ඕනේ මේ since for තියෙන්නේ එහෙනම් අර perfect continuous tense එකකින් ඒකෙත් present perfect continuous tense. දැන් ඔබට හොඳට මම මේක විස්තර කරන්නම්. present කියන්නේ වර්තමාන කාලයේ. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයේ කියන වචනේ මෙතන තියෙන්නේ වර්තමාන කාලය වනතුරු සිදු වෙමින් ඈත අතීතයේ දවසක පටන් ගන්න වර්තමානයේදීත් සිදු වෙවිලා තියෙන දෙයක්. ඒකයි present කියන්නේ. මේ perfect කියන tense එක ඔබ දන්නවනේ අපි තනියම ඉගෙන ගත්තාම ඒකේ තිබුණේ යම් කිසි දෙයක් ස්ථිරයෙන් සිදු වුණා කියලා perfected action. continuous එක අපි ඉගෙන ගත්තේ තනියම tense එකෙන් සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක්. ඉතින් දැන් කොහොමද අපි ඔය ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් එනවා. මෙන්න මෙහෙමයි. මේ perfect වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ ඈත අතීතයේ සම්පූර්ණ වෙච්ච කාල සීමාවකුත් තියෙනවා. ඒ ගමන ඒ සම්පූර්ණ වෙමින් තිබිලා continue වෙමින් තිබිච්ච තමයි කාලේ වෙන්නේ. ඒ සිදු වෙමින් තියෙන කාල සීමාව ගත්තොත් අතීතයේ සිදු වෙමින් තිබිච්ච කාලයක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. දැනුත් සිදු වෙමින් තියෙනවා වර්තමානයේ. අන්න එහෙම හිතන්නකෝ. එතකොට දැන් අතීතයේ මම I started teaching in 2000. 2000 දී තමයි මම ගන්නන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්ද still 2016 නේ මම still teaching. මම තාම උගන්වමින් ඉන්නවා. දැන් බලන්න 2000 2001 2 3 4 කියන අවුරුදු ගණනාවක් තුල මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් තියෙනවා. නමුත් ඒ කාලය පහු ගිහිල්ලා තියෙන නිසා පහුගිය අවුරුදු වල ඒක දැන් ස්ථිර වශයෙන් සිදු වෙලා perfect වෙලා තියෙනවා. දැන් අදත් මම උගන්වනවා. එතකොට මම කියන්නේ මෙන්න මේක මේ දෙආකාරයට කියන්න පුළුවන්. සමහර විට අද උගන්වලා නවත්තුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ කතා කරන මොහොත වෙනකන් මේ stopped කියන්නේ අර නවත්තලා තියෙන්නේ අද නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කතා කරන මොහොත වෙනකන් මේ ක්‍රියාවලිය දිග කාල සීමාවක් තුල සිදු වෙමින් පැවතිලා තියෙනවා. ඒක පටන් ගත්ත point of time එකේ කියලා කියනවා නම් 2000 ගැන කියලා කියනවා නම් මම අවුරුදු 2000 වර්ෂ 2000 වන්නට පටන් ගත්තා කියලා කියනවා නම් ඒක එක විදිහකට ලියනවා. එහෙම නැතුව මම මේ 2000 ඉඳලා 2016 වෙනකන් අවුරුදු 16ක් තුල මම උගන්වමින් හිටියා කියනවා නම් ඒකට වෙන විදියක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි අපි මෙතන කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට I have been teaching since 2000. මං ගැන කියනවා නම් මං කියනවා 2000 ඉඳලා වර්ෂ 2000 ඉඳලා මං උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒකේ වෙන සැඟවිච්ච අදහසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැනුත් උගන්වනවා. ඒකයි මං කිව්වේ 2000 ඉඳලා මං උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් I භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ has have එකේ වෙනස කියන්න ඕන නිසා මම she දාලා තියෙනවා මෙතන. දැන් she ඇය මේ 2000 පටන් අරගෙන අවුරුදු 16ක් උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා 2016 වෙනකන්. එතකොට she කියලා කියපු නිසා මේ සර්වනාම පදයට යන්නේ has have එකෙන් has නිසා ඒක වචන අපි මෙතන she has been teaching කියලා පටන් ගන්නවා. නමුත් මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ අර she has been teaching since 2000 කියලා අර පළවෙනි වාක්‍ය වගේ කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ දෙවෙනි එකේ කියන්නේ 2000 ඉඳලා 2016ට මේ වර්ෂ ගණන ගණන් කළා අවුරුදු 16ක් තුල මම උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න එකම කාරණාව මේ since for දාලා දෙආකාරයකින් ලියන්න පුළුවන්. since කිව්වොත් පටන් ගත්ත දවස සඳහන් වෙන්න ඕනේ.
for කිව්වොත් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඒ අද වෙනකන් කියපු කාල සීමාව ගැන සඳහන් වෙලා for කියන්නේ. මේ කාල සීමාවක් තුල කියන එක තමයි for කියන්නේ. since කියන්නේ එදා පටන් කියන එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වචන දෙක දැක්ක ගමන්මත් tense එක මොකක්ද කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. හදිස්සිය දැන් ඔබට හිස්තැන් පුරවීමක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. එහෙම තිබුණොත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ since එකට දාන්නේ කොහොමද? for එකට දාන්නේ කොහොමද? ඒ දෙකටම දාන ක්‍රියාපද tense එක හසුරවන්නේ කොහොමද? tense එක හසුරවන්න එක්ක has වචනේ නැත්නම් have වචනේ සමග been been කියන වචනේත් සමග ing ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ been එකයි teaching කියලා ing තිබුණා. I නිසා මම have දැම්මා. she නිසා ඒක වචන has දැම්මා. දැන් I කියන්නේ ඒක වචනයක්. නමුත් ඔබට අපි හැම වෙලෙම කියලා තියෙනවා I කියන එකට හැම වෙලාවෙම උත්තම පුරුෂ ඒක වචන නිසා බහුවචන ක්‍රියාපදයකින් තමයි අපි ඒකට සැලකන්නේ. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. present perfect continuous tense. අපි භාවිතා කරන්නේ දීර්ඝ කාලයක් අතීතයේ පටන් ගත යම් කිසි දිනයක සිටන් අද වනතුරු වර්තමානයේ වනතුරු විහිදිලා සිදු වෙමින් තිබිච්ච ක්‍රියාවක් සඳහන් කරන්න. දෙආකාරකින් කියනවා දවස පටන් ගත්ත දවසෙන් කියනවා නැත්නම් කාලය ගණන් කරලා කියනවා. දැන් මම හිතනවා ඔබට හොඳටම පැහැදිලි කියලා. එහෙනම් අපි මේකේ තවත් කොටසක් තියෙනවා. මේකත් එක්කම සංසන්දනාත්මකව ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔබට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි the past continuous perfect continuous. මෙතන ලියා ගන්න past continuous. Yes, Chitrani, shall we just Now this is a little bit different from what we explained to you right now. This is past perfect continuous tense. Now when you say past perfect continuous tense, it does not mean that you are still engaged in that activity. Yes. You may have been engaged in that activity long ago, some time ago, and you have stopped. Now look at this example. In the year 2000, I started teaching. Now I am not teaching. This is 2016. Say I am not teaching now. I have stopped. I stopped teaching in 2008. Started in 2000, and in 2008 I stopped. Then how would I say this now? If I say I have been teaching since 2000, then it is wrong, because I am not doing it now. I stopped it about 8 years ago. Then I would say like this: I had been teaching for 8 years. That means before I stopped. From the point of time where I stopped, 2008 is the point of time. So I had stopped, and now I am not doing it. I had been teaching from 2000 to 2008. I had been teaching since 2000 until I stopped in 2008. Now you can see the difference. In the previous one, that is present perfect continuous tense, we told you that an action which had begun in the past and is being continued even in the present, and that belongs to the present perfect continuous tense. That is because we have not stopped it. Now in this case, we started it long ago and stopped it sometime later, and now we are not doing it at all. So that means it belongs to the past perfect continuous tense. I had been teaching at that time. At that time, that means not now. Yes. I had been doing that long ago, Yes. but I am not doing it now. So this is the difference that you see between the two tenses. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. present perfect කිව්වම මම දැන් හොඳට විස්තර කෙරුවා. එදා ඉඳලා අද වනතුරු කරගෙන ඉන්න එක. දැන් past perfect කිව්වොත් මේ past perfect කියන වචනේම තියෙන පහුගිය කාලේ. එහෙනම් පහුගිය කාලේ perfect වෙලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේදී සම්පූර්ණ වෙලා සිදුවෙමින් තිබි තියලා පහුගිය කාලේදී සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න එහෙම. ඉතින් දැන් කෙරෙන්නේ නැත්නම් අර අපි since කියන වචන දාලා for කියන වචන දාලා ආකාරයට ලියන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒක අපි අහවල් දවසේ පටන් අරගෙන අතීතයේම අහවල් දවසක් වනතුරු කරලා එතෙන්දී නැවැත්තුවා. නමුත් මේ perfect continuous tense එක භාවිතා කරන්නේ සෑහෙන කාල සීමාවක් කරමින් හිටපු නිසා. ඉතින් දැන් මේක දිහා බැලුවොත් ඔබට තේරෙනවා 2000 දී I started teaching. මම 2000 දී පටන් ගත්තා. දැන් අවුරුදු 16ක් වෙනවා අදට ඉගෙනුවා නම් මේ present continuous tense එකේ. නමුත් මේ බලන්න මම 2016 වෙනකන් උගන්ලා නැහැ. අතරමඟ stopped teaching in 2008. 2008 දී නවත්තලා. මම මේක අදයි කියන්නේ මේ. අද මම ප්‍රකාශයට පත් කරනවා
2000 පටන් අරන් 2008 වනතුරු මම උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. අර තිබුණා ඉගන්වමින් ඉඳලා තිබුණා. ඉතින් ඒක තුන් ආකාරයකට කියන්න පුළුවන්. I had been teaching for 8 years. ඒක කිසිම දින වකවානුවක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අපි කියනවා I had been teaching for 8 years. ඒ කියන්නේ කවදා හරි අතීත කාලේ පටන් අරන් අතීත කාලේ අවුරුදු 8ක් තිස්සේ මම උගන්ලා ඉඳලා ඉගන්ලා තිබුණා. නමුත් දැන් මගේ ගුරු වෘත්තිය නෙමෙයි මගේ රස්සාව. දැන් මම වෙන එකක් කරනවා නම් මට ඒක හරියම කියන්නත් පුළුවන්. දැනට මම උගන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා I had been teaching from 2000 to 2008. ඔන්න ඊට පස්සේ මම කියනවා අර for since දැම්මා වගේ මෙන්න මෙතන from දානවා. to එක. මම උගන්වමින් ඉඳලා තිබුණා 2000 ඉඳලා 2008 වෙනකම්. I had been teaching from 2000 to 2008. දැන් බලන්න ඊට පසුව දැන් 2016 වෙනකොට මම උගන්වන්නේ නැති නිසා මගේ අතීතයේ සිදු වෙමින් තිබිච්ච සිදුවිල්ලක් කියන හැටි තමයි මේ. තුන්වෙනි ආකාරයට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I had been teaching since 2000. ඔන්න දැන් since එක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියන්න ඕනේ. since එක භාවිතා කෙරුවොත් අපි කියන්න ඕනේ until I stopped in 2008. එහෙනම් කියන්න ඕනේ මම 2008 නවත්වන තුරු අහවල් දවසේ ඉඳලා මම උගන්වමින් තිබුණා. ඉතින් since එක හදිසියෙවත් ඔබ භාවිතා කරනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා it should be very clear to them, isn't it, Chitrani? And another thing, they should note that the sentence continues until I stopped in 2008. It might continue without stopping. So this is what you have to learn, children. Two extra tenses. Very important and you're getting it. විභාගෙට ඔබගෙන් මේ ගැනත් ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. present අද හොඳට මේක ගන්න ඔළුවට. present perfect continuous tense නම් වර්තමානයේ වෙනකන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරමින් ඉඳලා අදත් කරනවා. past perfect continuous tense නම් අතීත කාලයේ පටන් අරගෙන අතීතයේදී යම් කිසි දවසක නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් අතීතයේදී නවත්තලා තියෙන නිසා had වචනෙත් එක්ක been දාලා ing දානවා. වර්තමානයේ වෙනකන් ඇවිල්ලා දැනටමත් කරමින් ඉන්න දෙයක් නම් අද වනතුරු කළා අදින් පස්සේ නවත්තන්නට පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් එහෙමනම් අපි දාන්නේ ඒක වචන සඳහා has සමග been BEEN සමග ing ක්‍රියාපදයක් බහුවචනය සඳහා have දාලා been BEEN දාලා ing ක්‍රියාපදයක්. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. අපි ඊළඟ සතියේ ඔබට මේවා අභ්‍යාස දෙන්නම්. Chitrani, I think we'll have to stop now. Yes. We will continue the lesson the next day, children. So we will stop for today and hope to see you next week. Have a good day. Your family channel.